Good morning, everyone. Welcome to a new series of lectures. This series of lectures we begin today is on readings on Indian literatures. This is the common course in English for the third semester BA B.Sc students of the UG courses of University of Calicut. In the first lecture, we look at a beautiful poem by Mamang. The poem is titled Small Towns and the River. Initially, we will be looking at the significance of the poet Mamang. We will have a glance at the life, the biographical details, and the contribution of Mamang. Afterwards, we will look at the very northeast states of India from where Mamang comes. Mamang comes from, of course, Arunachal Pradesh, the land of the rising sun, and we will look at the geographical significance of Arunachal Pradesh and how the poem Small Towns and the River is connected to the very geography of the very land of the poet. And afterwards we will just read and enjoy the poem Small Towns and the River. We will have a very detailed discussion of the poem, and we will of course discuss the questions in the textbook. Let us right now look at the life of Mamang. In the slide we have the photograph of Mamang, and Mamang is an Indian poet, novelist and journalist from Itanagar in Arunachal Pradesh. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഇഥാനഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കവിയും നോവലിസ്റ്റും പത്രപ്രവർത്തകയും ആണ് നമ്മളുടെ ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്ന മമാങ്. She was born on 23rd February 1957 at Pasighat in East Siang district of Arunachal Pradesh. അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ കിഴക്കൻ ജില്ലയായ സിയാങ്ങിൽ പസിഘട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മമാങ് ജനിച്ചത്. മാറ്റിൻ ഡായ് എന്ന പേരുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അവരുടെ അച്ഛൻ. അവരുടെ അമ്മ ഓദി എന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവരൊരു ആദിവാസി സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് ദി വെരി നെയിം ഓഫ് ദ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ദി ഇൻഡിജിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷീ ബിലോങ്സ് ടു ഈസ് ആദി ട്രൈബ്, ADI, ആദി ട്രൈബ്. ആൻഡ് ദ വെരി വേർഡ് ആദി മീൻസ് hill or mountain. So she completed her schooling from Pine Mount School, Shillong, Meghalaya. Thereafter, she completed her bachelor's in English from Guwahati University, Assam. മേഘാലയയിലെ പൈൻ മൗണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ മമാങ് ആസാമിലെ ഗുവാഹട്ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദമെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം അവർ 1979 UPSC എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുകയും ഒരു IAS ഓഫീസർ ആവുകയും ചെയ്തു. ബട്ട് ലേറ്റർ ഷീ ലെഫ്റ്റ് ദി IAS പ്രൊഫഷൻ and she just began to work as a journalist, and she in fact is the first IAS officer from Arunachal Pradesh, but she gave up that profession of a civil servant and she began to contribute to many leading dailies such as the Telegraph, the Hindustan Times, the Sentinel, etc. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ അവർ റേഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ടെലിവിഷന് വേണ്ടിയും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. നിരവധി ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ എല്ലാം അവർ ആങ്കറായി ധാരാളം പേരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ വാസ് ദി ഫോർമർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഇഥാനഗർ പ്രസ് ക്ലബ് and she was the president of Arunachal Pradesh Union Working Journalists, and she was also
appointed a member of Arunachal Pradesh State Public Service Commission in 2011. Now, let us just look at some of the literary contributions of Mamang Dai. Mamang Dai initially wrote a lot of poems, and the poetry, or rather the anthology of poems, is River Poems. You can see the very title of the anthology in this slide. River Poems was published in 2004, and she published her first novel in 2006, and the name of the novel is The Legends of Pensam. Later, she published Stupid Cupid in 2008, and The Black Hill in 2014, and Escaping the Land in 2021. And besides, she has other poetry titles like The Balm of Time 2008, Hambreel Mice Loom 2014, Midsummer Survival Lyrics. Now, when she began writing, she wrote romantic verse and stories. Later, she moved from the theme of the self to focus on a larger reality. She reflects upon the sense of a close-knit community living in remoter towns and villages. മാമാങ് ദായിയുടെ കവിതകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വളരെ വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലും മലയോരങ്ങളിലും പ്രകൃതിയോട് ഒത്തുചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും പ്രകൃതിയോട് അവരെത്രമാത്രം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും നമുക്ക് കവിതയിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഈ പ്രത്യേക വിഭാഗം ജനത ഭൂമിയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു അഥവാ they were all pantheists. Pantheism is a religion in which the devotees worship and adore natural powers like trees, hills, hillocks, mountains, rivers, etc. as gods. And now some of the awards Mamang Dai won. She received the Padma Shri in 2011 from the Government of India. Then the Government of Arunachal Pradesh conferred on her annual Warrior Elwin Prize in 2013 for her book Arunachal Pradesh, The Hidden Land. She received the Sahitya Academy Award in 2017 for her novel The Black Hill. And now let us just look at the very poem that is Small Towns and the River. We have to understand the fact that the poem Small Towns and the River and other poems of Mamang Dai are about the very geography, natural resources, trees, rivers, plants, hills, hillocks, people, their lifestyles, customs, rituals, and of course day-to-day life. And in this context, we have to understand the very significance of the northeast states of India. So understand the fact that the northeast region is isolated from the rest of India because this is of course a place with a lot of significance, because we have extreme north foreign countries like China, then we have Tibet, we have of course Nepal, and in the very eastern side we have
states like on top we have Arunachal Pradesh. Look at the map, and just at the south of Arunachal Pradesh we have Assam, and in the east we have Nagaland. Even at the south we have Meghalaya, Manipur, then Tripura, Mizoram. Then of course west we have northwest we have Sikkim, and Arunachal Pradesh is having its border with China. So because of this particular geographical location, often there is tension in Arunachal Pradesh. And we know it's a border state. Arunachal Pradesh is a border state, and it has other states of India as at the border, like Assam, Nagaland in the south, and it is having an international border with Bhutan in the west and Myanmar in the east, and a disputed 1,129 kilometer border with China. So also the China's Tibetan Autonomous Region in the north. And because of all this reason, we have a lot of problem there. Problems such as insurgency, then militant nationalism, and often there is the presence of the very security force like the state police, border security force, Indian army, and the very life of the people is often in chaos, catastrophe, tragedy, because they will have to prove their identity as a citizen of India. And sometimes when that is difficult, there is the interference of the security forces, and that of course leads to the death and calamity. Besides, of course, we have a lot of immigrants coming from the other countries, other northeast states, and there is often tension between center and state in Arunachal Pradesh. So also in most of the states of northeast. അപ്പോൾ ഈ കവിത മമാങ്തായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. നമുക്കറിയാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്ന ഉദയസൂര്യൻ്റെ നാട്, ഉദയസൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്ന നാട് എന്നുള്ള ഒരു പേരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതുപോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കുന്നുകളും താഴ്വാരങ്ങളും മലകളും നദികളും കൊച്ചരുവികളും അതുപോലെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ സസ്യലതാദികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവിടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ലാതാകുന്നതിന് കാരണം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായ ആൾക്കാർ വരുന്നത്, അങ്ങനെ പലപ്പോഴും മരണം അരുണാചൽ പ്രദേശിലും അതുപോലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അവിടുത്തെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിതയാണ് സ്മോൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് ദ റിവർ എന്നുള്ള ഈ കവിത. സോ ലെറ്റ് us right now look at the very poem. We will recite the poem. Now I wish also to tell you the fact that ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക്, ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ള അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ ഈ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഭയാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വേണ്ടത്ര വികസനം കടന്നു ചെല്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. അവിടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങളും വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 1962 ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായ ആ ഒരു യുദ്ധവും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്മോൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് ദ റിവർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ, ചെറു നഗരങ്ങളും ഈ ഒരു പുഴയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ദി മമാങ് ദായ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വെരി ടൗൺ ഓഫ് Pasighat in Arunachal Pradesh. Okay. And also the other towns in Arunachal Pradesh like Itanagar and all. And the river is the specific river that is the Siang River. അപ്പോൾ നമ്മൾ തലക്കെട്ടിൽ കാണുന്ന സ്മോൾ ടൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ചെറിയ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പസിഘട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗണാണ്. പസിഘട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് PASIGHAT, പസിഘട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൗണിലാണ് നമ്മൾ മമാങ് ദായ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നഗരം അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ആണ്. അത് നേരെ മറിച്ച് അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റിലെയും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശിലെയോ ആസാമിലെയോ നാഗാലാൻഡിലെയോ മേഘാലയയിലെയോ മണിപ്പൂരിലെയോ ത്രിപുര, മിസോറം, സിക്കിം, അതേപോലെ ജമ്മു കാശ്മീർ, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, പഞ്ചാബ്, ഇതുപോലുള്ള ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഒക്കെ ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഡൽഹി, ഇതുപോലുള്ള ഏതൊരു ബോർഡർ സ്റ്റേറ്റിലെയും ഒരു പട്ടണമാകാം ഓൺ വൺ സൈഡ്. ദി അതർ സൈഡ് സ്പെസിഫിക് റെഫറൻസ് ടു മൈ ഹോം ടൗൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹോം ടൗൺ ഓഫ് മമാങ് ദായ്. ആൻഡ് ദ റിവർ specific reference to river Siang, which is flowing through Arunachal Pradesh. Okay, so this poem has two levels of significance. One is it has a significance of personal, the significance of the poem in the life of Mamang Dai, because it is written when Mamang Dai's aunt, one of the aunts of Mamang Dai just passed away. Mamang Dai's mother's younger sister died, and that personal loss is the death that is referred to. That is personal level, and it has on one side a personal significance, the other side it has a pan-Indian significance. That could be the kind of death that is caused by the unrest, the political unrest in Arunachal Pradesh. Political unrest because of insurgents, because of the kind of crossfire between insurgents and the security forces, Indian Army, Border Security Force, Arunachal Pradesh Police. Okay, so ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ കവിതയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായ മമാങ് ദായുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ അവരുടെ അമ്മയുടെ ചെറിയ സഹോദരി മരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഒരു സങ്കടം, മറ്റേ ഭാഗത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് പോലെയുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതു നിമിഷവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണങ്ങൾ, നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായ ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷാ ഭടന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പോരാട്ടം, ആ പോരാട്ടം ഫലത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ, തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കേർഫ്യൂ, നിരോധനാജ്ഞ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നബാധിത സംസ്ഥാനത്ത് വരാവുന്ന എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഈ കവിതയിൽ വളരെ സുന്ദരമായി മമാങ് ദായ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. Now let's just look at the poem. I will recite the poem and thereafter we'll just have a detailed discussion. Small towns and the river. Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. It is always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. Just the other day someone died. In the dreadful silence we wept
looking at the sad wreath of tuberoses, life and death. Life and death, only the rituals are permanent. The river has a soul. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. The river has a soul. It knows, stretching past the town from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. The river knows the immortality of water. A shrine of happy pictures marks the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. In the cool bamboo, restored in sunlight, life matters like this. In small towns by the river, we all want to walk with the gods. Okay, that's the poem. Now let's just look at the lines of the poem. So when we learn this poem, we have to understand that the tribal community that Mamang Dai belongs to is Adi tribal community, Adi indigenous tribal community. And the Adi indigenous people, they are nature worshippers, or they are pantheis. പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുകയും പ്രകൃതിയെ വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന പാന്തേയിസ്റ്റ് ആൾക്കാരാണ്, പാന്തേയിസ്റ്റുകളാണ് ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ ജനത. അപ്പോൾ മമാദായിയുടെ ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് ആ പാന്തേയിസം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും, അഥവാ നേച്ചർ വേർഷിപ്പ്. അങ്ങനെ പാന്തേയിസം അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ വേർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും മമാദായിയുടെ ഈ കവിത നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് കവിതകളോട് ഒരുപാട്, ഇംഗ്ലീഷിലെ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജ്, ഷെല്ലി മുതലായ ആൾക്കാർ എഴുതിയ റൊമാൻറ്റിക് കവിതകളോട് ഒരുപാട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കവിതയാണ് സ്മോൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് ദ റിവർ എന്നുള്ള മമാങ് ദായിയുടെ ഈ കവിത. അതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേക കാരണം ഇതിനകത്തെ ആ ഒരു പ്രകൃതി ആരാധന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അത് മമാങ് ദായിയുടെ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവരുടെ ആ ഒരു ജനതയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. അവർ പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ള പ്രകൃതി ശക്തിയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു, പ്രകൃതിയെ ദൈവമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് നമുക്കറിയാം വളരെ മനോഹരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ മലകളും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള നദികളും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രകൃതി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ആ മലകളിലും ആ വലിയ മരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും നദികളിലും എല്ലാം ദൈവം വസിച്ചിരുന്നു, ദൈവം തന്നെയാണ് അത് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുന്ന, ഭൂമിയെ വണങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം സമൂഹത്തെ നമുക്ക് പാന്തേയിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ പാന്തേയിസ്. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് us just look at the poem. Small towns always remind me of death. ചെറുനഗരങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നെ മൃത്യുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് മമാങ് ദായിയുടെ അമ്മയുടെ ചെറിയ സഹോദരി 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ഭാഗത്ത്. ഇനി ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം മൂലവും അവിടെയുള്ള പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മിക്കവാറും ദൈനംദിനം ഉണ്ടാകുന്ന, ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ ഭടന്മാരും സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു മരണവും, അങ്ങനെ ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും
കവി പറയുകയാണ്, ചെറുനഗരങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നെ മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. This is a very beautiful, straightforward beginning of the wonderful poem. Small towns remind me, small towns always remind me of death. And this is the permanent, we understand the permanence of death in the life of people in Arunachal Pradesh and northeastern states. There is always political unrest, and death is always permanent there. Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. So in the second line, we can see the beautiful hometown of Mamang. Arunachal Pradesh is beautiful. It is, of course, the state of the rising sun, and the other side, we have horror there. We have fear there. That is horror caused by death, fear caused by death. So one side, nature of Arunachal Pradesh is beautiful, and it is calm and quiet. The trees are beautiful. Okay, so my hometown is Pasighat, Pasighat. My hometown lies calmly amidst the trees. വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ നഗരം, എൻ്റെ വീടിരിക്കുന്ന നഗരം ശാന്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. It's always the same. Normally, any hill station in India, no matter whether it is Pasighat, Itanagar, or in Arunachal Pradesh, or Meghalaya, Nagaland, or anywhere, it is always calm and quiet. It's always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. Gorge is the deep lowlands amidst the hills and hillocks. So this is the normal picture of towns in northeast. It's always calm and quiet, right? But there is death now and then. Death caused by political unrest, that is caused by, of course, insurgents and the security forces. My hometown lies calmly amidst the trees. It's always the same in summer or winter, with the dust flying. Dust flying is a beautiful figure of speech. This is, of course, personification. Dust flying. Dust flying is the very personification of death. Dust flying, because we have the security forces there, bullets there, firing there, and people are shot at, people fall down, and when they fall down, when the bullets hit the land, when the bullets hit the body, okay, there is dust, and dust flying is personification of death. Similarly, or the wind howling, again personification. Okay, the wind howling down the gorge, the sound of the wind, the very scene of dust flying, all this is personification of death. Dust flying is death, because we come from dust, we come from soil, we go to soil, and this is, of course, the personification of death. Dust flying, wind howling down the gorge. Death and calmness in small towns. There is death all the time, and death is followed by calmness. Calmness because there is curfew, because there is police patrolling of the Indian Army, patrolling of the border security force. അങ്ങനെ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നമ്മളുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു
ഭീകരതയും മരണത്തിൻ്റെ ഭീകരതയും സുരക്ഷാ ഭടന്മാരും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു പൗരനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വളരെ സ്ഫോടനാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം അതൊരു പക്ഷേ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാം. ആ മരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ഭാവമാണ് ഡസ്റ്റ് ഫ്ലൈയിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ, ബുള്ളറ്റ് പായുമ്പോൾ, ബുള്ളറ്റ് ഒരാളെ കൊള്ളുമ്പോൾ, അവിടെ പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ പട്ടാള വ്യൂഹം കുതിച്ചു പായുമ്പോൾ, മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, സുരക്ഷാ ഭടന്മാർ ഓടുമ്പോൾ, സാധാരണക്കാർ പായുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡസ്റ്റ്, മരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് ഹൗളിങ്, ദ ഹൗളിങ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് ഈസ് ദി സൗണ്ട് ഓഫ് ഡെത്ത്, bullets firing, the sound of the army, sound of the security force, sound of death. So all this is personification of death. And after that we have calmness created by curfew. And now we move on to the second stanza. Just the other day someone died. And this is the reference personal to Mamang, his mother's younger sister. The other side, it is a reference to the very death of maybe a citizen who failed to prove his identity, maybe an insurgent. Okay, so there is political problem, there is unrest all the time in northeastern states, and the death can be such a kind of death. Just the other day someone died. In the dreadful silence, this is very important. Dreadful silence can be sometimes beautiful. The silence of the morning is beautiful. Here it is dreadful silence, horrifying kind of silence. Dreadful silence because the silence created by curfew, silence created by guns, silence created by rifles, silence created by weapons. If you go out of your house during curfew, you are going to be killed. In the dreadful silence we wept. Somebody died, somebody was killed, and we cried, looking at the sad wreath of tuberoses. This poem is of course decorated with a lot of beautiful figures of speech like personification, then transferred epithet, then we have pathetic fallacy, all that we have here. So here we have sad wreath of tuberoses. Sad wreath of tuberoses. Tuberoses വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് ട്യൂബറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ട്യൂബറോസിസ് പൂക്കൾ സ്വമേധയാ സുന്ദരമാണ്, അവ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ മരണത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹം, കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ഒരു സമൂഹം ഒന്നാകെ വിലപിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആ പൂക്കൾ എല്ലാം സാഡ് റീത്ത് ഓഫ് ട്യൂബറോസിസ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പൂക്കൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂക്കളിലേക്ക് ദുഃഖം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, പ്രകൃതിയിലേക്ക് മാനുഷിക ഭാവം, പ്രകൃതിയുടെ ഭാവം, പൂക്കളുടെ ഭാവം സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാണ്, ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൂക്കൾ ഒരു റീത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ റീത്ത് വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ, അവിടെ വിലപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സങ്കടം, ദുഃഖം, വലിയ ഒരു വേദന വരികയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാവ്യ അലങ്കാരത്തിന് നമ്മൾ പതറ്റിക് ഫാലസി എന്ന് പറയും. Pathetic fallacy is the figure of speech we can see in sad wreath of tuberoses. Human emotion of pain is attributed to
beautiful tuberoses flowers. That's pathetic fallacy, one of the figures of speech. Another figure of speech is transferred epithet. That is, we have the tuberoses flowers, which are beautiful, and human sadness is attributed to the flowers. That is, of course, transferred epithet, right? Looking at the sad wreath of tuberoses, life and death, life and death. Only the rituals are permanent. This is the reality of life. Okay, we are born, we die, and death is permanent, and rituals are also permanent. Rituals give permanence to human being. So when somebody is born, we have rituals. When somebody gets married, we have ritual. When somebody dies, we have ritual. So it is rituals that give permanence to human beings. Okay, so maybe when the father is dead, the children do a lot of rituals. Rituals are permanent. Okay, and here Mamang Dai refers to the permanence of death and the permanence of rituals in the northeastern states, especially Arunachal Pradesh, because of its political, geographical, because of the political situation, geographical situation. Life and death, life and death. Only the rituals are permanent. So all this is about human beings, right? We human beings, we have life, we also die, and death can be there anytime. Death is always a reality. Death is always there, and so too rituals. And rituals make human beings maybe permanence. We are remembered through, the dead are remembered through rituals. Every human being is remembered through rituals. And the river has a soul. The river has a soul. This is again another personification. The river has a soul. In the summer it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. So here in this stanza we can see the very belief of the Adi community in pantheism. They see God in nature, they see God in river, they see God in bamboo, they see God in hill, and they say river has a soul. Okay, what is the soul of river? The soul of river is water. In the summer, it cuts through the land. Okay, the river flows through the land like a torrent of grief. Now, Mamang Dai is combining the very immortal nature, immortal river, immortal water with the life of human beings. Okay, the river flows. The soul of river is water, and water flows. And how does it affect human beings? Human beings, people in Arunachal Pradesh, because they are human beings, because they have to die, they experience torrent of grief. ശക്തമായ ഒഴുക്കിൻ്റെ അത്രയും വലിയ ദുഃഖത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്നു. കാരണം അത്രയധികം മരണം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റായ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കുന്ന മരണത്തിൻ്റെ വേദന ആ നദിയുടെ ഒഴുക്കിൽ, നദിയുടെ ആത്മാവായ ജലം ഒഴുകുമ്പോൾ നദി എന്നും ജീവിക്കുന്നു, പ്രകൃതി എന്നും ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു. ആ മരണത്തിൻ്റെ വേദന കവി കാണുകയാണ്.
The river has a soul. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes, I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. Okay, so here the reference is to even the very river has a dream. The river dreams of becoming one with the sea, the ocean. Okay, so that is the dream of the river. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. So here um, the poet tells us that the river's soul is eternal and immortal because it contains water. This is why the poet says that the river knows the immortality of water. It knows that the constant flow of water makes the river live forever. ഒരു നദിയിൽ ജലത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ പ്രവാഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ നദിയിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ പ്രവാഹം ജലത്തെ മരണമില്ലാത്ത ഒരു നദിയെ മരണമില്ലാത്തതാക്കി മാറ്റുന്നു. നമ്മൾ മനുഷ്യർ മർത്യരാണ്, മരണമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഒരു നദി ജലം അതിലെ നിരന്തരമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് മരിക്കുന്നില്ല, എന്നും ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് നോസ് ഓൾസോ, the poet says that it knows. That means the river flows through many areas and experiences different terrains of the plains and the mountains. It also witnesses everything from the first drop of rain to dry earth and mist on mountain tops. It is as if the river gains wisdom and knowledge by flowing over such a long path. And now, a river has a soul. This is the very romantic sensibility. നദിക്ക് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. അത് നമ്മളെ കാൽപ്പനിക കവിതകളിൽ കാണുന്ന അതേ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്, വിശ്വാസമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പെർമനൻസ്, നിത്യത. പ്രപഞ്ചം നിത്യമാണ്, അനശ്വരമാണ്. അനശ്വരമായ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇവിടെ കവി ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണ്. ദ റിവർ ഹാസ് എ സോൾ. നേച്ചർ ഈസ് പെർമനൻറ്റ്. Nature is immortal. Nature is everlasting. It knows stretching past the town, from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. Right now the poet refers to the water cycle. Water cycle. നമുക്കറിയാം, ജലം ഒരു മഴത്തുള്ളിയായി പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നു, ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും ഉരുകി ആവിയായി ആകാശത്തേക്ക്, മേഘത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നദിയിലേക്കോ തടാകത്തിലേക്കോ പുഴയിലേക്കോ കിണറുകളിലേക്കോ പോകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അത് ആവിയായി ആകാശത്തേക്ക് പോയി മേഘങ്ങളിൽ ഘനീഭവിച്ച് തണുത്തുറഞ്ഞ് മഴയായി പെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജലം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. ജലത്തിന് അമർത്യമാണ്, ശാശ്വതമാണ്, എവർലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് വാട്ടർ. സോ ദ പോയറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വാട്ടർ സൈക്കിൾ. ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ടു ഡ്രൈ എർത്ത് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് ഓൺ ദ മൗണ്ടൻ ടോപ്സ്. ദ റിവർ നോസ് ദി ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അനശ്വരത, ജലത്തിൻ്റെ അനശ്വരത അത് നദിക്കറിയാം. പ്രപഞ്ചം അനശ്വരമാണെങ്കിലും എവർലാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്. അങ്ങനെ നശ്വരനായ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഓരോ മരണങ്ങളിലൂടെ ദുഃഖമായി, സങ്കടമായി, കവിതയായി കവി അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ, പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പ്, മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. മറുഭാഗത്ത് മനുഷ്യജീവൻ്റെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള
ഏതു നിമിഷവും മരണം വന്നേൽക്കാവുന്ന ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. The river has a soul. It knows stretching past the town, from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. The river knows the immortality of water. A shrine of happy pictures marks the days of childhood. Now, Mamang Dai remembers the childhood days, her nostalgic childhood days, how she spent her childhood days without any tension, any worry about anything. ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, മരണത്തെക്കുറിച്ച്, ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച്, സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ച്, വേദനകളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കമായി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത, കുടുംബത്തിലെ സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ, ഒത്തിരി ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുമാത്രമാണ് ജീവിതം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഗൃഹാതുരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ 100,000 അനുഭവങ്ങൾ കവി ഓർക്കുന്നു. പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഓരോ പുൽനാമ്പുകളോടും, ഓരോ പൂച്ചെടികളിലെ പൂമൊട്ടുകളോടും, അവിടെ വന്ന് തേൻ നുകർന്ന് പറന്നു പോകുന്ന തേനീച്ചകളും പൂമ്പാറ്റകളും കുഞ്ഞു കുരുവികളും, ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഓർമ്മകൾ കുട്ടിക്കാലം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചെറുനഗരങ്ങളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാമുണ്ട്. അത്തരം നിരവധി ഓർമ്മകളുണ്ട് കവിയുടെ മനസ്സിൽ. പക്ഷേ വളർന്നു വരുമ്പോൾ, ഒരു മുതിർന്ന സ്ത്രീയാകുമ്പോൾ, പുരുഷനാകുമ്പോൾ, ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ, കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീഴുന്നത് കാണുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീണ് ഒരു പൊടിയായി, രക്തകണികയായി വഴിയരികിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, അഥവാ ഗോത്ര വംശ കലാപത്തിൽ പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കവി കരയുകയാണ്. Small towns always remind me of death. A shrine of happy pictures marks the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. So these lines, small towns grow with anxiety for the future, just help us understand the very problem of northeastern states. Because of its geographical location, it's very difficult to come to northeast, and it's of course very there is political unrest all the time, and the future of people in Arunachal Pradesh is insecure, and they are anxious about that. Small towns grow with anxiety for the future. നാളെ എന്താണ്, ഭാവി എന്താണ്, ഒന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുവാനും പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാനും, അതുപോലെ തന്നെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ അൺറസ്റ്റ് ഓൾ ദ ടൈം, പ്രസൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് ഓൾ ദ ടൈം, militant insurgency all the time. So life is very difficult. Death is permanent. And besides the very, very northeastern states, especially Arunachal Pradesh, is inhabited by indigenous people, tribal people. They are normally very close to the nature. They do not want to destroy nature. They do not want too much developmental projects in their land, their state. പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് കാടിനോട്, കാട്ടുജീവികളോട്, കാട്ടരുവികളോട്, നദിയോട്, മഞ്ഞിൻ കണികകളോട്, ഒരു കുഞ്ഞു ചെടിയുടെ അതിൻ്റെ ഒരു നേർത്ത മുട്ടിനോട് ചേർന്ന് അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ, പക്ഷിയെയും കിളികളെയും അതുപോലുള്ള ഒരു ജീവികളെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന്, പ്രകൃതിയിൽ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന കിഴക്കൻ
നോർത്ത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ, because of liberalization, because of privatization, because of the very biased, greedy policies of the government, especially central government, the rich tradition of the northeast states, rich tradition of the native people is destroyed day by day. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള അവരുടെ തനതായിട്ടുള്ള വടക്ക് കിഴക്കൻ ജില്ലകളിൽ, വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ അവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവരുടെ സംസ്കാരവും പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നവരാണ് അവർ. അതെല്ലാം ആധുനികത, അതുപോലെ തന്നെ സ്വകാര്യവൽക്കരണം, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഇതെല്ലാം വന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് സ്മോൾ ടൗൺസ് ഗ്രോ വിത്ത് ആങ്സൈറ്റി ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. The dead are place pointing west. So this is again the very present. There is death and they believe that there is going to be a rebirth. They believe that each and every dead will rise from their tomb, and because of that reason they just bury their dead with their head to the west, because and when they just wake up, when they open their eye, they can see the east. West is death and east is birth. And now when they die, when somebody die, they place their dead with their head to the west. When the soul rises, it will walk into the golden east. Golden east is heaven. Golden east is Arunachal Pradesh. Golden east is where sun is. Sun is God. So അവർ അവരുടെ മരിച്ച ബന്ധുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചവരെ അവരടക്കുന്നത് അവരുടെ ശിരസ് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട്, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് തല വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അവർ മരണത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്കാണ് നോക്കുക. കിഴക്ക് ദിക്കിലാണ് സ്വർഗമുള്ളത്, കിഴക്ക് ദിക്കിലാണ് ദൈവമുള്ളത്, കിഴക്ക് ദിക്കിലാണ് സൂര്യനുള്ളത്. ആൻഡ് ദേ ബിലീവ് ഇൻ റീബർത്ത്, ദേ ബിലീവ് ഇൻ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്. With that purpose, they place their dead. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. Golden east is the house of the sun. Okay, so this is the very pantheistic belief of the people. There is God in the sun, there is God in the nature, there is God in, of course, the east. There is life after death. And now in the cool bamboo, what is bamboo? Bamboo is the body of human beings, or rather bamboo is of course a tree, right? In the cool bamboo, restored in sunlight. So it is sunlight helps trees, plants to grow. So cool bamboo is the body and sunlight is the soul. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ തണുത്ത മുളയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. റിസ്റ്റോർഡ് ഇൻ സൺലൈറ്റ്. സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം വീണ് ഓരോ നിമിഷവും കിളിർത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന ഒരു മുള പോലെ ആണ് ജീവിതം. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത് ആത്മാവാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലെ ചെടികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും കാണുന്ന ജീവൻ, ഓക്കെ, ആ ജീവന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവ് സൂര്യപ്രകാശമാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ കൂൾ ബാംബൂ റിസ്റ്റോർഡ് ഇൻ സൺലൈറ്റ്, life matters like this. So this is pantheism. The Adi people, the indigenous people of Mamang Dai
they identify God in universe. There is an identification of God with nature. There is an identification of God with everything in nature. In small towns by the river, we all want to walk with the gods. Okay? So, in places like Arunachal Pradesh, although there is death, we want to walk with gods. We believe that there is God, and we believe that we can walk with God. So the poem ends with hope. The poem ends with hope because we have the very line, we all want to walk with the gods. A poet says that though the dead ones leave, the life of people in town is restored to normalcy after the morning rituals end. ഇവിടെ വടക്കു കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. മരണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മരണത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിലാപവും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ആ മരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം വീണ്ടും ജീവൻ അവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടി നടക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ആൻഡ് in such a way Mamang Dai is presenting a contrast between the mortal humans and the immortal nature. മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു, പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ മരണമില്ല. Human beings die, but the river and the sun and the bamboo continue to live. The permanent nature of the river flow is in contrast with the transient nature of human life. Death cannot be avoided and is destined to come to all humans. But still, there is some hope for the human beings. There is some hope for human soul that can walk with the gods after death. അപ്പോൾ നദികളിൽ വെള്ളമുണ്ട്, ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മുളകൾ മുളയ്ക്കുന്നു, വളരുന്നു, മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും അവന് പ്രകൃതിയിലൂടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു തലത്തിലാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത്. Now let us just look at the beautiful ending once more. In the cool bamboo, restored in sunlight, life matters like this. In small towns by the river, we all want to walk with the gods. Now let us just look at the questions and answers. First question, what does the poet mean by dreadful silence? What does the poet mean by dreadful silence? Mamang Dai, the great Indian poet from Arunachal Pradesh, in her poem Small Towns and the River, refers to the fear of death and silence of death in the phrase dreadful silence. Dreadful silence in this line refers to the silence that is created by horrifying death that is prevailing in Arunachal Pradesh. And the silence is as a result of curfew that is declared by the government, the security force. And death is caused by the political unrest that's in Arunachal Pradesh.
Second question, the river has a soul. What does the poet mean by this expression? Mamang Dai, the poet of small towns and the river, asserts her faith in nature in the line, river has a soul. We understand that Mamang Dai believes in nature. To her, nature is God. She is a pantheist. She believes in the permanence of nature. And she says that river and everything in nature is permanent because river is God and the soul of river is water. And now that water is flowing in river all the time, river is immortal. And this is the very romantic sensibility, and this is the very faith of the romantic people, that nature is God. There is God in nature. That is pantheism. Third question, why the dead are placed pointing west? The dead are placed pointing west because when they wake up from death, they can look at the east. East is golden heaven. East is where we have sun. East is where we have God. And the dead are placed pointing west. When they wake up, they can look at the east. That is, of course, where God is. Comment on the expression torrent of grief. Mamang Dai, in her poem Small Towns and the River, delineates the presence of death in northeastern states of India, especially the very state of Arunachal Pradesh. Because of the political circumstances, political unrest, death can happen anytime in Arunachal Pradesh. And just like water flows in the river, the people of Arunachal Pradesh experience pain all the time because of the prevalence of death. And the magnitude of pain that is experienced by people in Arunachal Pradesh, people in small towns of the border states of India, is conveyed through the expression torrent of grief. People in the border states experience great pain. There is the morbidity of death all the time. Next question, fifth one. Do you think the poem ends with an optimistic note? If yes, give reasons. Yes, the poem ends with optimism, hope, because the poet ends by saying that though the dead ones leave, the life of the people in town is restored to normalcy after the mourning rituals end, and the gloomy picture of death presented in the previous stanzas, the final lines present hope in the thought of an afterlife. And the poet concludes, we all want to walk with the gods. ഈ കവിതയുടെ അവസാനം നമുക്ക് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഓരോ മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആചാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സാധാരണമായിട്ടുള്ള ജീവിതം കടന്നു വരുന്നു. അതിനും ശേഷം ഒരു മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ട്. ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത്. സോ we can confirm the fact that the poem ends with a note of optimism. Sixth question, why do small towns grow with anxiety for the future? The small towns grow with anxiety for the future because of its
particular geographical position and because of the political unrest, almost all the border states of India have a lot of problem. It's very difficult to reach the border states. There is political unrest all the time in the border states, especially in Arunachal Pradesh and Northeast. And there can be a kind of crossfire or fight between militants, insurgents, and the security forces all the time. So they do not know what is going to happen. Next moment there could be a curfew. Next moment there could be a dreadful silence. There could be a death, and everything is uncertain. Death is permanent, and because of that, all these small towns grow with anxiety for the future. Explain, next question, seventh question. Explain the expression sad wreath of tuberoses. Sad wreath of tuberoses, the figure of speech in the poem Small Towns and the River of Mamang, is an example for transferred epithet. It is also an example for pathetic fallacy. And through this expression, Mamang helps the readers understand the prevalence of death in northeastern states, especially in Arunachal Pradesh. Because of the political unrest, because of insurgency, because of militancy, there is death in Arunachal Pradesh all the time. Because of the conflict between central government and state government, there is political unrest often, and this leads to death. And people in Arunachal Pradesh, if there is a death anywhere in Arunachal Pradesh, it spreads. Everybody will know that. And the heart of all people suffer from pain. And the pain of the people is attributed to the tuberoses flowers with which the wreath is made. This is a wonderful figure of speech used by Mamang to show the pain of the natives of Arunachal Pradesh. Now we have paragraph questions. Comment on the element of pantheism in the poem. Mamang beautiful poem Small Towns and the River is a poem that helps the reader understand the very pathetic condition of people in Arunachal Pradesh, life of people in Arunachal Pradesh. And this poem is about the indigenous community of Adi people, that is the people of Mamang. These people believe in, they are all Pantheis. Pantheism is a religion in which they worship nature. Pantheis, or people who are Pantheis, see God in nature. They see God in rivers, hills, mountains, trees, everywhere in nature. In everything in nature, they see God. And in this poem, we hear about human beings on one side, life of human beings on one side, and life of nature on the other side. We hear that the river has a soul. We hear that the cool bamboo restored in sunlight, life matters. Okay, so one side Mamang tells us about the immortality of nature. River is immortal because the soul of river is water, and water is flowing all the time. Bamboos grow, trees grow, and there is sun and sunlight every day. So everything in nature is eternal, is permanent. And because
river has a soul, because bamboo has a soul, because sun has a soul. The soul of sun is sunlight, light. They worship nature. They see God in nature, and they believe that maybe after death they can also have a life after death. And uh, these are the points we can speak about the elements of pantheism in the poem. Discuss the literary devices used in the poem. Mamang Dai's poem Small Towns and the River is, of course, one of the greatest poems of India, in which we see the life of people in Arunachal Pradesh. She has enriched this poem with a lot of beautiful literary devices. This poem is written in free verse, and it's written in the tradition of oral narrative, and each and every line has a chant like effect, and the lines are run on lines, and the stanzas and the lines of the poem just flow like a river, and the very poem has a soul. Just like the poet says, the river has a soul, the poem has a soul. And the very refrains, a lot of refrain in the poem, a lot of alliteration. Say we have lines like life and death, life and death, then life and death and life and death, only the rituals are permanent. Then we have the very line, yes, the dead are place pointing west, dead are place pointing west, will walk into the golden east, will walk. So life matters like this. All want to walk with gods. We all want to walk with gods. We we all want to walk with gods. Lot of alliteration, lot of refrain, lot of personification, plenty of pathetic fallacy, plenty of paradox. Paradox, say for example, we have paradox in sad wreath of tuberosis, then wind howling personification, dust flying personification of death, lot of figures of speech, and lot of literary devices we see in this wonderful poem. And the very it is written in an irregular structure, and that irregular structure shows the very disorder that is in the life of people of Arunachal Pradesh. Now let us just look at the next question. Comment on the mood of the poem that highlights the sadness and stagnancy of human world in contrast to the vigor and movement of the natural world. Mamang Dai's poem Small Towns and the River is a poem which has two major emotions in it. One side it has happiness and peace. The other side it has sorrow, pain, and turbulence. So happiness and peace is attributed to nature. Sadness, stagnancy, pain, and turbulence is attributed to human life. So the poem is about the beautiful geography of Arunachal Pradesh, the very season, the very trees, the plants, the seasons, the rivers, the bamboos, everything, the sun, the rising sun, and all the beautiful, wonderful memories of the childhood. Okay, all that is just joyous and happy and vigorous. All this is of nature. All this is vigorous. But whatever is that of human is
rather sad and stagnant because of death. And Mamang Dai succeeds in combining the very nature and human life, combining immortality of nature and mortality of human beings in this beautiful poem, Small Towns and the River. Now we come to the essay question. Answer the following questions in about 300 words. Answer the following questions in about 300 words. Okay. Life and death, only the rituals are permanent. Comment on the eternity of nature in contrast to the temporality of human existence discussed in the poem. Okay, so this is an essay question, 300 words. So you can write this essay in 10 paragraphs. Paragraph 1, you will write an introduction about Mamang Dai, her life as a poet, a writer, a journalist, and her contribution to Indian literature. That is, of course, she is capturing real life in Northeast and Arunachal Pradesh in her work, in her poetry, in her novels. And then second paragraph, introduction to small towns and the river. Say that this poem is about Northeast, about the border states of India, about Arunachal Pradesh, and speak about the geopolitical, social, economic condition of the life of people in Arunachal Pradesh, and speak about the very prevalence of death in Arunachal Pradesh. And you can speak about the town, that is, of course, the very place where Mamang Dai is born. The river is, of course, river Siang River. And next paragraph, third paragraph, you can speak about Arunachal Pradesh, its history. Say 1962, in Indochina War, then present condition, nearby states, insurgency, security forces, death there, all that. Fourth paragraph, you can write about the personal and the pan-Indian significance of the poem. Personal, because of the death of Mamang Dai's mother's younger sister. Pan-Indian, because death is prevalent in any of the border state of India, no matter whether it is Gujarat, whether it is Jammu and Kashmir, whether it is Manipur, Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, anywhere. Okay, so the personal significance and the pan-Indian significance. Fifth stanza, you can write that the poem is about pantheism. Pantheism is the very religion of worshipping nature, worshipping God in nature. Write about that. Write about romantic poetry. Write about Mamang Dai. Write about her tribal indigenous life, people, and Adi community. Adi, the very indigenous word, means mountain, hill. They see God in hill, they see God in mountain, they see God in river. River has a soul, and they believe that there is life, nature is permanent, and life of human beings is temporary, but we have, of course, life after death. Sixth paragraph, you can explain some of the lines from poem, especially the river has a soul. Write about the permanence of nature, eternity of nature. Say that the soul of river is water, and say about water cycle. Seventh paragraph, you can write about the faith of the pantheists, and you can elaborate the line, the dead are placed pointing west. So the Adi people, the indigenous people, believe in life after death. They believe that they can just have a rebirth, and with that faith they keep their dead with their head pointing to west. So when they open, they can look at the east, they can look at the
golden heaven, they can look at sun. Eighth paragraph we can write about, of course, in the cool bamboo restored in sunlight, life matters. How significant is life? It is the sunlight that is the soul of the sun, and it is the sunlight that is just giving life to bamboo. Bamboo is body, and sunlight is soul. Similarly, although we die and we have rituals, we have a rebirth. And Mamang Dai tells us about the permanence of nature, about the transience of human life, but she is hopeful that there is life after death. And ninth paragraph, you can elaborate life and death. Life and death. That is, of course, life is nature, death is human life, but there is rebirth. That is pantheism. And conclusion, you can say that the poem ends with optimism. Okay, with that we come to the end of the discussion of this beautiful poem, Small Towns and the River by Mamang Dai. And this is, of course, a great poem which helps us understand the very Indian subcontinent. When we learn about Arunachal Pradesh, we learn about Northeast, we learn about all the other bordering states of India. We learn about the kind of problems that prevail in the border states of India. And small towns, we know, can be any town in any bordering state. But precise, it is about Pasighat and Itanagar and Arunachal Pradesh. So thank you everybody for listening. Thanks a lot for watching. If you find this series of lecture useful, please subscribe the channel. Please, of course, like my videos. Take care everyone. Bye-bye.